माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद So, welcome all for today's discussion from the Chaitanya Charitamrita lecture series on the occasion of Sri Gaura Purnima. Hare Krishna. Gaura Purnima முன்னிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரத சொற்பொழிவுக்கு உங்களை எல்லோரும் வரவேற்கின்றோம். So today we will be discussing from the chapter 3 Adi Leela, the external reasons for Lord Chaitanya's appearance. இன்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலிருந்து ஆதி லீலையிலிருந்து 3ஆம் அத்தியாயம் 81வது ஸ்லோகம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வெளிப்புறமான காரணங்கள் இங்கே அவதரிப்பதற்கு என்பது தலைப்பில். So particularly we will be taking from verse 81. antaḥ kṛṣṇaṁ bahir gauram antaḥ kṛṣṇaṁ bahir gauram darśitāṅgādi-vaibhavam darśitāṅgādi-vaibhavam
kalau saṅkīrtanādyaiḥ smam kalau saṅkīrtanādyaiḥ smam kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ antaḥ kṛṣṇam bahir gauraṁ darśitāṅgādi-vaibhavam kalau saṅkīrtanādyaiḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ. Someone can repeat. antaḥ kṛṣṇam bahir gauram darśitāṅgādi-vaibhavam kalau saṅkīrtanādyaiḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ antaḥ kṛṣṇam bahir gauram darśitāṅgādi-vaibhavam kalau saṅkīrtanādyaiḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ antaḥ kṛṣṇam bahir gauram darśitāṅgādi-vaibhavam kalau saṅkīrtanādyaiḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ antaḥ kṛṣṇam bahir gauram darśitāṅgādi-vaibhavam kalau saṅkīrtanādyaiḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ antaḥ kṛṣṇam bahir gauram darśitāṅgādi-vaibhavam kalau saṅkīrtanādyaiḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ. Word to word meaning, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Antaḥ, internally, kṛṣṇam, Lord Kṛṣṇa, bahir, externally, gauram, fair colored, darśita, displayed, aṅga, limbs, ādi, beginning with, vaibhavam, expansions, kalau, in the age of Kali, saṅkīrtana-ādyaiḥ, by congregational chanting, etc. Sma, certainly, kṛṣṇa-caitanyam, unto Lord Caitanya Mahāprabhu, āśritāḥ, sheltered. I take shelter of Lord Sri Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, who is outwardly of a fair complexion, but is inwardly Kṛṣṇa Himself. In this age of Kali, He displays His expansions, His aṅgas and upāṅgas, by performing congregational chanting of the holy name of the Lord. Srila Jiva Goswami has placed the verse from Śrīmad Bhāgavatam quoted in text 52, Kṛṣṇa Varnam Tusha Kṛṣṇam, as the auspicious introduction to his Bhagavata Sandarbha or Sat Sandarbha. He has composed this text, that is 81, which in effect is an explanation of the Bhagavatam verse, as the second verse of the same work. So this is this verse 81, and the previous verse 52 is auspicious invocation of his book, the Bhagavata Sandarbha.
The words from Srimad Bhagavatam was enunciated by Karabhajana Muni, one of the 9 great sages, and it is elaborately explained by the Sarvasamvadini Jiva Goswami's commentary on his own Satsandarbha. Antaḥ Kṛṣṇa refers to one who is always thinking of Kṛṣṇa. This attitude is a predominant feature of Śrīmatī Rādhārāṇī. Even though many devotees always think of Kṛṣṇa, one can surpass the gopis, among whom Radharani no one can surpass the gopis, among whom Radharani is the leader in thinking of Kṛṣṇa. Radharani's Kṛṣṇa consciousness surpasses that of all other devotees. Lord Caitanya accepted the position of Śrīmatī Rādhārāṇī to understand Kṛṣṇa. Therefore, he was always thinking of Kṛṣṇa in the same way as Radharani. By thinking of Lord Kṛṣṇa, he always enveloped Kṛṣṇa. See, Kṛṣṇa Caitanya, who was outwardly very fair, with a complexion like molten gold. Similarly, simultaneously manifested his eternal associates, opulences, expansions, and incarnations. He preached the process of chanting Hare Krishna, and those who are under his lotus feet are sheltered, glorious. So we'll do a quick summary of this third chapter, which is the external reasons for the appearance of Sri Caitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வெளிப்புறமான காரணங்கள் என்ற இந்த 3வது அத்தியாயத்தின் ஒரு தொகுப்பை இப்ப பார்க்கும். So just like in the Bhagavad Gita, 7, 8, 9 chapters are the confidential, more confidential and most confidential knowledge. After giving that discussion, then we come to the 10th, 11th and 12th chapters, which are describing the opulences of the Lord and the beauty of devotional service. பகவத்கீதையில் 7, 8, 9 அத்தியாயம் இப்படி ரகசியம், மிக ரகசியம், விந்த ரகசியம் என்பதை போல பின்னர் 10, 11 அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை அங்கே குறிப்பிடுகிறார். So people want the practical first, but if you give the practical straight away, they will go wrong. So therefore the theory has to be presented first and then comes the practical. பொதுவாக மக்களுக்கு செயல்முறையை முதலாவது வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால் அந்த செயல்முறையானது தவறாக அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆகையால் முதலில் தத்துவமும் அதன் பின்னர் செயல்முறையும் கொடுத்தால்தான் சரியான முறையில் இருக்கும். But unfortunately in Kali Yuga, people first want the results and then they want to understand how they get the result. துரதிருஷ்டவசமாக கலியுகத்தில் மக்களுக்கு முதலில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது, பலனை எதிர்பார்ப்பு, பின்னர் தான் அதை புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள். So same thing we see in Lord Krishna when presenting the Bhagavad Gita. He is presenting something which is immediately attractive to people, and then he brings it to the higher and higher topics. அதே போலதான்
கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில் முதலில் எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அவர் கொடுத்துவிட்டு பின்னர் மேலும் மேலும் ஆழமான அந்த கருத்துக்களை அவர் கொடுக்கின்றார். Just like Krishna is presenting the problems of Arjuna first, then he is talking about the Sankhya Yoga, difference between the soul and the body, then he is talking about Karma Yoga, then Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, because that is what is very attractive to people initially. அதே போல கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் முதலில் வாழ்க்கையில் வரும் அந்த பிரச்சனைகளை சொல்லிவிட்டு பின்னர் சாங்கிய யோகத்தை விளக்குகின்றார். பின்னர் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் போன்ற உயர்ந்த கருத்துக்களை அவர் முன்வைக்கின்றார். But the main message that Lord Krishna wants to give is Bhakti Yoga. But even before giving Bhakti Yoga in the 12th chapter, Krishna is gradually attracting the person to him by giving the opulences of the Absolute, how to attain higher planets, then what is the most confidential knowledge. பகவத்கீதையின் முக்கியமான கருத்தே பக்தி யோகம் தான். பக்தி யோகம் 12வது அத்தியாயத்தில் அவர் கொடுக்கின்றார். ஆனால் அதை கொடுப்பதற்கு முன்னால் அவரை கேட்பவரை அவர் கவர்ந்து இழுக்கின்றார். தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் போன்ற விஷயங்களை கொடுத்து இறுதியில் பக்தி யோகத்துக்கு அவர் அழைத்து செல்கின்றார். If you see in the Bhagavad Gita, the 12th chapter is the shortest. Like the 15th chapter, the 12th is the shortest. And it gives lot of practical aspects of Krishna, devotional service. But before that, Krishna is talking of his opulences in the 10th chapter. And then he is showing the Vishwarupa, which is even bigger chapter, 55 verses. So then gradually he is bringing him to the practical Krishna consciousness. பகவத்கீதையில் 12வது அத்தியாயமே பக்தி யோகத்தை பற்றி ஆழமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதில் குறைந்த ஸ்லோகங்களே உள்ளது. ஆனால் 15வது அத்தியாயம் போலதான். ஆனால் அதற்கு முன்னால் அவர் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார் 10வது அத்தியாயத்தில். 11வது அத்தியாயத்தில் அவர் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பற்றி அவர் விளக்கி கொள்கின்றார். அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இன்னும் நிறைய அந்த அத்தியாயத்தில் நிறைய ஸ்லோகங்கள் உள்ளது. So here in the summary of this chapter it says, in this chapter the author has fully discussed the external reasons for the descent of Sri Caitanya Mahāprabhu. So just like in the Krishna also says in the 4th chapter, yata yada hi dharmasya glanir bhavati bharata apyuddhanam atarmasya tatatmanam srijamyaham paritrāṇaya sadhunam vināṣāya duṣkritam dharma sansthapanāya sambhavami yuge yuge. All this is already mentioned. சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் 3ஆம் அத்தியாயம் பகவானின் வெளிப்புற காரணங்கள் இங்கே பௌதிக உலகில் அவதரிப்பதற்கான ஒரு குறிப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போலதான் பகவத்கீதையில் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் தன் எதற்காக இங்கே வருகின்றார் என்ற யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார். The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, after displaying his pastimes as Lord Krishna, thought it wise to make his advent in the form of a devotee to explain personally the transcendental mellows of reciprocal service and love exchange between himself and his servants. So, as we see in the Bhagavatam 10th canto, it is entirely describing about Lord Krishna's pastimes. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அவதாரத்துக்கு பின்னர் அவர் நினைத்தார், நான் ஒரு பக்தரின் ரூபம் கொண்டு பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் இடையே இருக்கும் அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை எல்லோருக்கும் கற்பிப்பதற்காகவே நான் அவதரிக்க வேண்டும் என்று யோசித்தார். So even though he presented, Vedavyasa has presented this Bhagavatam and with all elaborations about the glories of Lord Krishna, still people are not attracted. ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதவியாசர் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த பாகவதத்தில் கூட சில மக்கள் கவர்ந்து இழுப்பதாக தெரியவில்லை. Just like there are so many medicines available to cure some disease, but still some people, they don't want to take the medicine, although that is the only cure.
ஒரு நோய் இருக்குமே, ஆனால் அந்த நோய்க்கு பல மருந்துகள் இருக்கலாம். ஆனாலும் சிலர் அந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நோயை குணப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்கின்றார்கள். So although Krishna is the Supreme Personality of Godhead, he again comes as a devotee to tell us what we should be doing and what is the benefit of doing devotional service, how we should be doing devotion, what is the, all this is trying to come and explain as Caitanya Mahāprabhu. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளே ஆனாலும் அவரே ஒரு பக்தரின் ரூபம் கொண்டு பக்தி என்றால் என்ன, பக்தி செய்வதன் மூலமாக என்ன பலன், எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரிக்கின்றார். According to the Vedic literature, the foremost occupational duty for humanity in this age of Kali is Nama Saṅkīrtana or congregational chanting of the holy name of the Lord. வேத இலக்கியங்கள் படி இந்த கலியுகத்தின் முதன்மையான கடமை எல்லோரும் சேர்ந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவதேதான். So if something is mentioned in the Vedic literature, which means it is fact, it can never go wrong. வேத இலக்கியங்களில் ஏதாவது குறிப்பு இருந்தால் அது உண்மை, அது எப்பொழுதுமே தவறாக போகாது. The incarnations for the age, especially this incarnation for this age, especially preaches this process, but only Kṛṣṇa Himself can explain the confidential loving service performed in the four principal varieties of loving affairs between the Supreme Lord and His devotees. So I'll just summarize this part. So he's basically, Caitanya Mahaprabhu is trying to explain how we can get the highest pleasure through the four types of relationships, that is dasya, sakya, vatsalya and madhurya, or servitude, friendship, parental and conjugal. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் இடையே இருக்கும் அந்த 4 விதமான ரசங்களை எவ்வாறு சுவைப்பது என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இங்கே அவதரிக்கின்றார். அந்த 4 ரசங்கள் ஆவது தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், வத்சல்ய ரசம் and madhurya ரசம். So Lord Krishna therefore personally appeared, which means Caitanya Mahaprabhu is non-different from Krishna, and with his plenary portions as Lord Caitanya So as we discussed in the yesterday's verse, the 5 features of the absolute truth, the Panchatattva, Shri Kṛṣṇa Caitanya, Prabhu Nityananda, Advaita, Gadadhara and Srivasa. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் சாட்சாத் கிருஷ்ணரே தான். அவர் தன்னுடைய விரிவங்கங்களான அவருடைய நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு, கதாதர், ஸ்ரீவாசர் எல்லாரும் கலந்து இங்கே அவதரிக்கின்றார்கள். Just like if you don't understand something, you try to explain it in many different ways. So similarly, because people cannot understand Krishna, we can understand better through the Panchatattva. ஒரு விஷயம் நமக்கு புரியவில்லை என்றால் பல்வேறு விதமான விளக்கங்களை கொடுத்து நாம் அதை விளக்குவோம். அதே போல கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதற்காக கிருஷ்ணரே அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ரூபத்தில் அவதரித்து அவர் கிருஷ்ணரை நமக்கு புரிய வைக்கின்றார். So just like we know this, the Maha Mantra is the Hare Krishna mantra, but still sometimes we may not get happiness. We are told chant Hare Krishna and be happy, but although we are chanting the Maha Mantra, sometimes we feel that we are not getting happiness. ஹரே கிருஷ்ணா இது மகாமந்திரமாகும். ஆனால் மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது நமக்கு இன்பம் ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்து இன்பம் அடையுங்கள் என்று கூறினாலும் நமக்கு இன்பம் ஏற்படுவதில்லை. So why is it so? That because of our sinful past and offensive mentality, although just like a diseased person, he cannot taste sugar candy because of his disease. So although the Maha Mantra is the
best medicine, we are not able to get any taste out of it. Therefore, it is recommended to chant the Panchatattva mantra. நாம் ஏன் ஆனந்தம் அடைவதில்லை என்றால் நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம பாவ காரியங்களாலும் நம்முடைய அபராதம் செய்யும் அந்த மனப்பாக்கும் இருப்பதால் தான் நம்மால் உணர முடியவில்லை. ஆகையால் நாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கும் முன்னர் பஞ்சதத்வ மந்திரத்தை நாம் ஜபிக்க வேண்டும். So just like Brahmananda Prabhu, when he was trying to preach in Africa, he told Sri Prabhupada that the people here are so sinful, they can't chant the Mahamantra even 1 or 8 times. So what to do? Then Chaitanya Mahaprabhu told that they can chant the Panchatattva mantra. பிரம்மானந்த பிரபுபாதரின் சீடர் ஒரு சமயம் ஆப்பிரிக்காவில் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரபுபாதருக்கு இவ்வாறு கூறினார், இவர்கள் மிகுந்த பாவம் மிக்கவராக இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை 108 தடவை கூட ஜபம் செய்ய இயலவில்லை என்று கூறினார். அதற்கு சில பிரபுபாதர் அவருக்கு பஞ்சதத்வ மந்திரத்தை ஜபம் செய்யுமாறு அவர் கட்டளையிட்டார். So even we see in the history of book distribution in ISKCON, at one point in Europe, the devotees were able to distribute thousands of books in one day. So the secret of success was that they read the Chaitanya Charitamrita several times, and that empowered them to distribute books like anything. இதே போல ஐரோப்பாவில் பக்தர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை அவர்கள் விநியோகித்தனர். இதற்கு காரணம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை அவர்கள் பலமுறை படித்திருந்ததன் காரணமாக அந்த சக்தியின் மூலமாக இவ்வாறு அவர்களால் செய்ய முடிந்தது. So although we said that Bhagavad Gita is the preliminary study, then Bhagavatam is the postgraduate, and then doctorate is Chaitanya Charitamrita, still we have to simultaneously study all these books, just like even Prabhupada in the early days of ISKCON. He was giving lectures on the Chaitanya Charitamrita and simultaneously the publishing was going on. நாம் பொதுவாக கூறுவதுண்டு பகவத்கீதை ஆரம்ப நிலை கல்வி போன்றது, பின்னர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உயர் நிலை கல்வி போன்றது, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இன்னும் மிகுந்த உயர்நிலை கல்வி போன்றது என்று நாம் கூறுவதுண்டு. இருந்தாலும் இந்த எல்லா விதமான புத்தகங்களையும் நாம் எப்பொழுதுமே படிக்க வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் கூட அவர் பிரச்சாரம் செய்தும் அந்த காலத்தில் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை அவர் வெளியிட்டாலும் அவர் எல்லா புத்தகத்தையும் தானே அவர் படித்தார். So if you analyze the history of ISKCON, at one point you can see in some of the centers in foreign countries, it used to be filled with the devotees. And now if you go and see, there are very few, just the pujari will be there and a person to sing the Aarti song. So why is that? Because the main thing is we don't recognize that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of God. People have idea that Krishna is Supreme Lord, but accepting Krishna as the Supreme Personality of God, they find it very difficult. நம்முடைய இஸ்கானின் முதலில் பார்க்கும் பொழுது பல வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு இஸ்கான் சென்டரிலும் பல பக்தர்கள் நிரம்பி இருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது நாம் அங்கே சென்று பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு பூஜாரி மட்டுமே இருப்பார், பின்னர் 1-2 பக்தர்கள் மட்டும்தான் இருப்பார்கள். இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று அறியாத காரணத்தால். So although Srila Prabhupada established very high standards for deity worship in the temples, but he encouraged his disciples to worship gauram even in their home. So you can see one old video is there in the Rath Yatra. They are taking a huge, almost like a deity of Lord Chaitanya Nityananda in the procession, which normally we don't take other deities. But Srila Prabhupada realized that this Chaitanya Mahaprabhu should be promoted along or more than Lord Krishna. கோவிலில் ராதாகிருஷ்ண விக்கிரகங்கள் இருந்தாலும் கூட பக்தர்கள் தங்களுடைய வீட்டில் கௌரணித்தாய் பிரதட்சணம் செய்து வழிபடுகின்றார்கள். அதே போல பிரபுபாதரும் அந்த காலத்தில் பெரிய ரதத்தில் கௌரணித்தாய் உடைய
அந்த விக்கிரகங்களை அவர் நகரத்தில் அவர் எடுத்து சென்றார். ஏனென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே முழுமுதற் கடவுள். அவர்களுடைய வழிபாடு கிருஷ்ணருடைய வழிபாடு விட சிறந்தது. Continuing further, as stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Navadvipa in the form of Sri Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. So because Navadvipa is the eternal place for Lord Sri Caitanya Mahāprabhu, just as Vrindavan is the eternal place for Lord Krishna's pastimes, so personally the Lord appeared in this Navadvipa, which is usually covered. It becomes covered by the Ganges in time to time, like a lotus flower will close and then open. So he appeared as Caitanya Mahaprabhu in Navadvip, which is also many people don't know. சாட்சாத் கிருஷ்ணரே நவத்வீபம் என்றும் இடத்தில் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரிக்கின்றார். ஏனென்றால் நவத்வீபம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நிரந்தரமான இருப்பிடமாகும். ஆனால் இந்த நவத்வீபம் சில சமயங்களில் கங்கை நதி கொண்டு மறைக்கப்பட்டிருக்கும், சில சமயங்களில் அது வெளிப்படும். எப்படி ஒரு தாமரையானது அந்த இதழ்கள் மூடி திறக்கும், அதுபோலதான் இந்த நவத்வீபமும் வெளிப்படுகின்றது. So although we have Vrindavan in India and Lord Krishna's temple, so many temples are there, devotees are there, still the message of Krishna is not prevalent all over the world. But once this temple in Mayapur comes up, we can see that the number of devotees of Krishna will increase exponentially. பிருந்தாவனம் இந்தியாவில் இருந்தாலும் கூட பிரபலமாக கிருஷ்ணரை பற்றி உலகம் முழுவதும் அறிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் இந்த நவத்வீபத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இருப்பிடத்தில் இந்த அற்புதமான அந்த கோவில் வரும் பொழுது உலகம் பூராவும் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிய வாய்ப்புண்டு. So as we saw in the beginning of this summary, that Krishnadas Kaviraj Goswami has given a complete description of what are the external reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, we'll going further. Krishnadas Kaviraj Goswami has herein presented much authentic evidences from Srimad Bhagavatam and other scriptures to substantiate the identity of Lord Caitanya with Sri Kṛṣṇa Himself. So, this is the main purpose of this chapter, is to give references from Bhagavatam and other literature to establish that Krishna and Lord Caitanya are non-different. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை முழுமுதற் கடவுள் என்பதற்காக பல இலக்கியங்களிலிருந்து அவர்கள் மேற்கோள் காட்டி அதை நிரூபிக்கின்றார். So he has described bodily symptoms in Lord Caitanya that are visible only in the person of the Supreme Lord, and he has proved that Lord Caitanya appeared with his personal associates Sri Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivas and other devotees to preach the special significance of chanting Hare Krishna. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி பகவானின் அங்கங்களில் இருக்கும் பிரதானமான அந்த குறிப்புகளை குறித்து பகவானிடத்தில் மட்டுமே இது தோன்றும் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார். அவர் தன்னுடைய சகாக்களோடு சேர்ந்து அவர் இங்கே அவதரிக்கின்றார் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார். So first he spoke about the scriptural references, then he is talking about the personalities who are mentioned in the scriptures and how they have appeared along with Chaitanya. Going further, the appearance of Lord Caitanya is both significant and confidential. பகவானின் தோற்றமானது மிகுந்த முக்கியத்துவமும் அதே போல ரொம்ப ரகசியமானதும் ஆகும். So what does mean significant? Means something which is noticeable. Significant means signature, means why you put a signature. So like significant means something which you cannot miss. So Chaitanya Mahaprabhu performed some pastimes which we should take note of.
முக்கியத்துவம் என்றால் அதில் முக்கிய சில குறிப்புகள் நமக்கு தெரியும் வகையில் இருக்கும். அவருடைய முக்கியத்துவம் என்னென்றால் அவருடைய லீலைகள், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் செய்த லீலைகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் ஆகும். அதை நாம் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். So then confidential means something which we should know. Just like we send some confidential information means which is very important, which we should know. So Chaitanya Mahaprabhu has come to give us something about devotion to Krishna, which is most essential for us, most beneficial for us, and something which we should know for sure. அதன் பின்னர் ரகசியமானது என்னென்றால் அந்த ரகசியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எதற்காக, எந்த நோக்கத்துக்காக அவர் இங்கே அவதரிக்கின்றார் என்பதற்கான அந்த காரணங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Next it says, he can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. அதன் பின்னர் அவர் குறிப்பிடுகின்றார், இதை பற்றி அறிய வேண்டும் என்றால் தூய பக்தர்களால் மட்டும்தான் அறிய முடியும், பின்னர் அந்த தூய பக்தி தொண்டின் மூலம்தான் அறிய முடியும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். Just like in the Bhagavad Gita also Krishna says bhakti amam abhijanati, and he talks about ananya bhakti, unalloyed devotion. So why, just like if you want to manufacture something, you have to use very pure metal. So unless our devotion is pure, we cannot get the full benefit of devotional service. பகவத்கீதையிலும் அவர் அனன்ய பக்தியை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார். உதாரணத்துக்கு நாம் ஏதாவது தயாரிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு தூய ஒரு உலோகமை நாம் கையாள வேண்டும். அந்த தூய பக்தியின் மூலம்தான் நாம் தூய பக்தியையும் பெற முடியும். He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. The Lord tried to conceal his identity as the Supreme Personality Godhead by representing himself as a devotee. But his pure devotees could recognize him by his special features. So why the Lord has to hide himself? Because the nature on Kali Yuga is to imitate. Anything good or bad, people want to imitate it, blindly copy something. So if Chaitanya Mahaprabhu would have disclosed that he is the Supreme Lord, as we can see later on, they tried to imitate the Lord. So he has to keep something hidden. பகவானை தூய பக்தி தொண்டின் மூலமாகவும் தூய பக்தர்களால் மட்டும்தான் அறிய முடியும். ஆகையால் பகவானே ஒரு பக்தராக அவதரிக்கும் பொழுது தூய பக்தரால் மட்டும்தான், தூய பக்தி தொண்டில் மட்டும்தான் அவரை கண்டுகொள்ள இயலும். ஏன் இவ்வாறு அவர் செய்கின்றார் என்றால் அவர் வெளிப்புறமாக நான் பகவான் என்று பிரகடனம் செய்து கொண்டால் அவர் நிறைய பேர் அதை நகல் செய்யக்கூடும். அதை தவிர்க்கவே அவர் இவ்வாறான ஒரு லீலை செய்கின்றார். At the same time, we cannot hide some useful information. We have to give it to qualified people. Just because some information will be misused doesn't mean we conceal it completely. We also have to give to qualified people. So therefore it says, but as pure devotees could recognize him by his special features. அதே சமயத்தில் அந்த முக்கியமான விஷயத்தையும் மறைத்து வைக்க இயலாது, அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஆகையால் பகவானை, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தூய பக்தர்கள் கண்டுகொள்வார்கள். Just like Krishna says that Bhagavad Gita is very confidential, but at the same time he is giving it to giving to Arjuna because he is not envious and he is a friend. Sorry Krishna, sorry, the voice got broke. Yeah, we can see that Lord Krishna tells this Bhagavad Gita is confidential, but at the same time he is giving that knowledge to Arjuna because he is a devotee and not envious of Krishna. அதே போலதான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இந்த ரகசியமான அறிவு என்று கூறி அவர் அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கின்றார். ஒரு தூய பக்தரால் தான் இந்த ரகசியமான அறிவை புரிந்து கொள்ள இயலும்.
The Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Caitanya, but still he is sometimes called significantly the concealed descent of the Supreme Personality of Godhead, or the Channa avatar, Gupta avatar. வேதங்களும் புராணங்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதாரத்தை பற்றி குறிப்பிட்டாலும் சில சமயங்களில் அவர் சன்னாவதாரம், அதாவது மறைந்திருக்கும் அவதாரம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Just like if there is some confidential information, a very valuable thing, you put it in some cover or box and then only send it across. உதாரணத்துக்கு ஒரு ரகசியமான ஒரு செய்தி நாம் அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அந்த செய்தியை ஒரு டப்பாவிலோ அல்லது ஒரு கவரிலோ நாம் ஒட்டி வைத்து நாம் அனுப்புவதுண்டு. Advaitacharya was a contemporary of Lord Chaitanya's father. He felt sorry for the condition of the world because even after Lord Krishna's appearance, no one had interest in devotional service to Krishna. So now also we are seeing, we want to give Krishna consciousness to everyone, but still people are not interested. Just like after Krishna's appearance also, and the Bhagavatam making its appearance, still deities also were established by Vajranabha. Despite that, people are not interested. So similarly, Advaitacharya was concerned about the people and therefore he prayed for his descent. அத்வைத ஆச்சாரியார் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தந்தையின் வயது சமமாக இருக்கின்றார். அவர் இந்த கலியுகத்தில் பகவானை புரிந்து கொள்வதற்காக யாரும் முயற்சி எடுப்பதில்லை என்ற காரணத்தால் மக்களின் மேல் அவர் பரிதாபம் கொண்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதாரத்தை அவர் அவதரிக்குமாறு அவர் வேண்டுகின்றார். இப்பொழுது கூட பார்க்கலாம், பிருந்தாவனத்தில் ஜலநாபர் ஏற்படுத்திய பல்வேறான கோவில்கள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் செய்தியை மக்கள் எல்லோரும் உலகம் முழுவதும் அவர்கள் அறிவதில்லை. This forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one but Lord Kṛṣṇa Himself could enlighten people about devotional service to the Supreme Lord. So sometimes the person who wrote a book or wrote a paper, he has to personally, or he has designed some equipment. If he personally comes and explains it only, people can follow. So Advaitacharya could understand that unless Lord Kṛṣṇa Himself comes, it is not going to be possible to spread the holy name. அத்வைத ஆச்சாரியர் அவர் யோசித்தார், பகவானே நேரடியாக தோன்றினால் மட்டும்தான் அவருடைய பக்தியை மக்கள் அறிந்து கொள்ள இயலும் என்று. உதாரணத்துக்கு ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக ஒரு ஆராய்ச்சியான ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடும் பொழுது மக்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவரே தானே அந்த ஆராய்ச்சியை அவர் விளக்கினால் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள இயலும். அதே போலதான் அத்வைத ஆச்சாரியரும் பகவானை நேரடியாக இங்க வரும்படி அவர் வேண்டிக் கொண்டார். So Advaitacharya is Mahavishnu. So he knows about all the living entities in all the universes, higher, middle, lower, and every other universe. So he is the right person to call Lord Krishna, and Lord Krishna has to accept that call and make his appearance. அத்வைதாச்சாரியரே முழுமுதற் கடவுளாவார். அவர் எல்லா உயிரினங்களும் அவர் நன்றாக அறிந்து வைத்திருப்பவர். அவர் மேல் உலகங்களிலும் கீழ் உலகங்களிலும் இல்ல எல்லா உயிரினங்களும் அவர் நன்றாக அறிந்து வைத்திருப்பவர். ஆகவே அவரே ஒரு சரியான நபராவார் பகவானை இங்கே வரவழைப்பதற்காக. So sometimes we have this doubt how people across the world can know about Caitanya Mahaprabhu and about Krishna, because even after Caitanya Mahaprabhu's disappearance, people thought that his name will be confined to Bengal. But Caitanya Mahaprabhu predicted that by sarvatra prachara hoibe moranam, so his name will be spread all over the world. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மறைவுக்கு பின்னால் எல்லோரும் நினைத்தார்கள் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமானது
இந்த வங்காள தேசத்தில் அந்த சூழலில் மட்டும்தான் இது இருக்கும் என்று. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் ஏற்கனவே அவர் சொல்லியிருந்தார், இந்த அவருடைய நாமமானது உலகம் பூராவும் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும் ஒலிக்கும் என்று அவர் எதிர்பார்த்திருந்தார். So Advaitacharya, after he prayed for the descent of Lord Krishna, he wanted to confirm whether Caitanya Mahaprabhu is Kṛṣṇa himself. So there is some pastime where he gets that confirmation, and after Caitanya Mahaprabhu is going to wind up his pastimes, then also he gave the signal, yes, now you can go, because he was convinced that everyone will take up the chanting of the holy name. அத்வைதாச்சாரியர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரத்திற்கு பின்னர் இவர்தான் சாட்சாத் கிருஷ்ணர் என்பதை சோதிப்பதற்காக சில லீலைகளை நடத்தினார். அதே போல அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகிலிருந்து மறையும் பொழுதும் அவர் சரி, நீங்கள் இப்பொழுது போகலாம், எனக்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது, மக்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய போதனைகளை எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று அவர் அனுப்பி வைத்தார். Offering tulsi leaves and Ganges water, he cried for the Lord's appearance. So if you want to get Krishna, you have to cry and cry and cry. That's what Jayapataka Swami Maharaj in early lectures many years ago, he's saying that if you want to get Krishna, you have to cry and cry, and that's what Caitanya Mahaprabhu showed, how we can cry for Krishna. அத்வைதாச்சாரியர் அவர்கள் துளசி இலையை கொண்டு கங்கா ஜலத்தையும் கொண்டு பலத்த குரலில் அழுது கொண்டே அவர் சாலகிராம் பிரார்த்தித்தார். அதே போல நாம் பகவான் நமக்கு வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் நாம் அவருக்கு கண்ணீர் சிந்தி நாம் அழ வேண்டும் என்று ஜெயபதாக்க மகாராஜ் அவர்களும் கூறியிருக்கின்றார். So it's not alone enough that if we simply cry, we should do something practical about it also. So here we are seeing that Advaitacharya is offering tulsi leaves and Ganges. நாம் வெறும் அழ மட்டுமே செய்யக்கூடாது, அதை தொடர்ந்து நாம் ஏதாவது ஒரு சேவையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும். இங்கே அத்வைதாச்சாரியர் அவர் அழ மட்டும் செய்யவில்லை, அவர் துளசி இலையும் கங்கா ஜலத்தையும் கொண்டு சாலகிராம ஜலத்தை அவர் வழிபடுகின்றார். The Lord, being satisfied by his pure devotees, descends to satisfy them. As such, being pleased by Advaitacharya, Lord Caitanya appeared. So this way we can learn how to attract Lord Caitanya through this saṅkīrtana movement. பகவான் அத்வைதாச்சாரியரிடம் இருந்து அவர் திருப்தி பெற்றதால் அவரே அத்வைதாச்சாரியர் பக்தர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கிறதுக்காக அவர் அவதாரமாக வருகின்றார். நாம் அதே போல சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலமாக பகவானை நாம் திருப்தி செய்ய முயல வேண்டும். So going through the purport of today's verse again, so I take shelter of Lord Sri Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, who is outwardly of a fair complexion but is inwardly Kṛṣṇa himself. So this way Caitanya Mahāprabhu is attracting people through the holy name, and at the same time giving them the process by which we can get love of Godhead. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் வெளிப்புறமாக அவர் தங்க நிறத்தாலும் ஆனால் உள்ளே கிருஷ்ணர் ஆகவும் இருக்கின்றார். அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஹரிநாமத்தை கொண்டு மக்களை கவர்ந்து இழுத்தும் அவர் இந்த இந்திய பக்திக்கான அந்த முறையையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார். In this age of Kali, he displayed his expansions, his aṅgas and upāṅgas by performing congregational chanting of the holy name of the Lord. So the problem is Kali Yuga, where we hypocrisy and quarrel. We disagree. We want to disagree with someone, and even if we know this is the right thing, we don't want to follow that. That is known as hypocrisy. But therefore, he is coming along with his associates. இந்த கலியுகத்தில் பகவான் தன்னுடைய அங்கங்களும் உபங்களோடு சேர்ந்து அவர் இந்த ஹரிநாமத்தை கொடுப்பதற்காக இங்கு அவதரிக்கின்றார்.
கலியுகத்தின் பிரபாவமானது நாம் ஒருவரிடம் ஒருவர் அவர் சச்சரவு கொண்டிருப்பதுதான். அவர் நாம் தவறு என்று தெரிந்திருந்தாலும் கூட அந்த தவறை நாம் ஒத்துக்கொள்ளாமல் அது சரி என்று நாம் நினைப்பதுதான் அது இந்த கலியுகத்தின் பிரபாவம். Just like when one person is trying to preach to many people, they will not listen to him. But if more people are doing the same thing, they will see something is there in this, so let me follow this. Just like when Prabhupada was alone, very few were getting attracted, but when he gathered so many devotees, then they started taking notice of it. So similarly, Caitanya Mahaprabhu didn't come alone, he came along with his associates and expansions to give a complete package. உதாரணத்துக்கு ஒருவர் மக்களிடம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் இந்த விஷயத்தை கேட்பதில்லை. ஆனால் ஒருவர் விட நிறைய பேர் சேர்ந்து இந்த பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது மக்கள் அனைவரும் நினைப்பார்களோ இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது என்று அவர்கள் கேட்க வருவார்கள். உதாரணத்துக்கு அதே போல ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் முதலில் தனிமையாக இருந்து இந்த விஷயத்தை அவர் மக்களுக்கு கொடுத்தார். யாரும் கேட்பதாக இல்லை. ஆனால் மேற்க நாடு சென்று பல பக்தர்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு பின்னர் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது மக்கள் எடுத்துக்கொண்டனர். So in the purport further it says that antaḥ Kṛṣṇa refers to one who is always thinking of Krishna. This attitude is a predominant feature of Śrīmatī Rādhārāṇī. So not only Caitanya Mahaprabhu wanted to tell us about Krishna, but also about Radharani. So if we don't, it's not enough if we tell about God. We also have to talk about his greatest devotee. அந்த கிருஷ்ணா என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருப்பதுதான். உதாரணம், அதற்கு சிறந்த உதாரணம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. ஆகையால் அவருடைய நோக்கம் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் புகழையும் அவர் உலகத்திற்கு பறைசாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவும் அவர் அவதரிக்கின்றார். Just like if you want someone to take up some practice, if we show examples of people who are practicing it and benefiting from that, then we will be convinced. So Caitanya Mahaprabhu is trying to convince us to take to Krishna consciousness by showing the example of Śrīmatī Rādhārāṇī, the topmost. ஏதாவது ஒரு செயல்முறையை நாம் கொடுப்பேமே ஆனால் மக்கள் அதை எடுத்துக்கொள்வதற்காக ஒரு உதாரணத்தை நாம் காண்பிக்க வேண்டும். அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உயர்ந்த பக்தி தொண்டை ஸ்ரீமதி ராதாராயணின் பாவத்தின் மூலமாக அவர் இந்த முறையை நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கின்றார். Even though many devotees always think of Krishna, none can surpass the gopis, among whom Radharani is the leader in thinking of Krishna. So just like even Kamsa was thinking of Krishna. So in one sense he is also devotee. Even the people who assembled on the battlefield of Krishna, Kurukshetra, they were also seeing Krishna. So they are also in one sense devotees. Therefore we have to set the standard as to who is the highest. And next like that. Gopi Bharta Kamalayo, Dasu Dasandas. So unless we know this chain, we don't know where to begin our devotion. கம்சன் கூட கிருஷ்ணரை மனதில் நினைத்து கொண்டிருந்தால் அதன் காரணமாக ஒரு விதத்தில் அவரும் பக்தர் என்று அழைக்கலாம். குருக்ஷேத்திர போரில் அங்கே எல்லோரும் கிருஷ்ணரை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களும் ஒரு விதத்தில் பக்தர் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்ளலாம். ஆகையால் நிறைய பக்தர்கள் இருந்தாலும் கூட உயர்ந்த பக்தர் யார் என்பதை நாம் மேற்கோள் கொள்ளி காட்ட வேண்டும். உயர்ந்த பக்தர், அதற்கு கீழ்நிலை இருக்கும் பக்தர், அதற்கு கீழ்நிலை என்ற ஒரு முறையையும் நாம் ஏற்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டும். So the essence of all scriptures is always remember Krishna, never forget Krishna. So that's what Radharani and the gopis and the descendants in that line are showing, that service in separation, Sambhoga and Vipralamba. That is how we can practice Krishna consciousness all the time. சாஸ்திரங்களில் மொத்த சாராம்சமானது எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அவரை மறக்கக்கூடாது.
அதே போலதான் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் அவருடைய சகிகளும் அவர் அந்த விஷயத்தை நமக்கு செயல்முறையாக காண்பிக்கின்றார்கள். So sometimes devotees say, I am able to remember Krishna sometimes but not all the time. I am able to chant sometimes, not all the time. I am able to read books sometimes but not all the time. So this is we think it's a real problem. So to overcome that only, they are showing how it is possible, even if the situation is such that you are made to forget Krishna, if you know the philosophy, even in such situations you can practice remembering Krishna. சில சமயங்களில் பக்தர்கள் கூறுவதுண்டு, நான் எப்பொழுதுமே எப்பொழுதுமே பகவானை நாம் நினைத்து கொள்ள இயலவில்லை, சில சமயங்களில் நினைத்துக் கொள்கின்றேன், சில சமயங்களில் நினைத்துக் கொள்ளவில்லை. அதே போல சில சமயங்களெல்லாம் ஜபம் செய்ய இயல்கின்றது, சில சமயங்களில் ஜபம் செய்ய இயலவில்லை போன்ற விஷயங்களை அவர்கள் கூறுகின்றார். அதற்காகத்தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் அவருடைய சகிகள் காட்டிய அந்த வழிமுறையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So Lord Caitanya accepted the position of Śrīmatī Rādhārāṇī to understand Krishna. Therefore, he was always thinking of Krishna in the same way as Radharani. So, because Lord Caitanya, Krishna is non-different from Radharani. So he is doing both as the Supreme Lord and the devotee. Only he can set an example for the Lord as well as his devotee. So therefore Krishna and Radharani represent the Supreme Lord and his devotee. கிருஷ்ணர் ராதாராணியின் பாவத்தை கொண்டு இங்கே அவதரிக்கின்றார். ஆகையால் அவர் கிருஷ்ணர் ராதாராணியுடன் அவர் வேறுபட்டவர் இல்லை. ஒரே சமயத்தில் அவர் கிருஷ்ணராகவும் ஒரே சமயத்தில் அவர் ராதாராணியாகவும் இருக்கின்றார். By thinking of Krishna, Lord Krishna, he always overlapped Krishna. So through this incarnation, he is showing that by thinking of Krishna, we are with him all the time. Just like Radharani, by thinking of Krishna, even in separation, she was always with Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் சதா எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை பற்றி அவர் நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார். ஆகையால் அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரிடம் இருப்பதாக அவர் அர்த்தம். So Prabhupada has written in the purport to the Bhagavad Gita that we have to mold our life such a way that we will always remember Krishna. We need not change our life. I mean, everyone's life is different because each of us are individual. We have an individual situation based on our past. We cannot change that. In whatever situation we have to mold such a way that we will always remember Krishna. சில பிரபுபாதரும் கூறுகின்றார், நம்முடைய வாழ்க்கையை நம் ஒரு விதத்தில் நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறென்றால் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் வகையில். ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வாழ்க்கை வெவ்வேறு விதமாக அமைந்துள்ளது. அதனால் நாம் அந்த வாழ்க்கையை நாம் மாற்றிக்கொள்ள தேவையில்லை. ஆனால் அதை நாம் ஒரு விதத்தில் அமைத்து கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைக்கும்படி நாம் அதை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Sri Kṛṣṇa Caitanya, who was outwardly very fair with a complexion like molten gold, simultaneously manifested his eternal associates, opulences, expansions and incarnations. So basically this is referring to the Panchatattva, how he came in those 5 features which we discussed yesterday. சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்புறமாக அங்க நிறம் கொண்டு ராதாராணியின் பாவத்தில் கொண்டிருந்தாலும் அவர் தன்னுடைய விரிவங்கங்களாக அவர் பஞ்சதத்துவம் உடைய அவதாரங்களோடு சேர்ந்து அவதரிக்கின்றார். So just like people like to taste different flavors, if you give them just one flavor, they want variety. So similarly, he didn't come himself alone. He brought along with him all these other associates, and which will keep on increasing. You can see in the Chaitanya tree that is discussed in the 9th and 10th chapter, how this will go on expanding, where all the devotees of Caitanya Mahāprabhu will one by one manifest, so that all people for all time will get attracted to him.
உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு பதார்த்தத்தை நாம் ஒருவரிடம் கொடுத்தால் அது ஒரே சுவையாக இருந்தால் அவருக்கு பிடிப்பதில்லை, பல்வேறான சுவைகள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவர் தானாக மட்டும் அவதரிக்காமல் அவருடைய பஞ்ச தத்துவம் ஓடு சேர்ந்து அவர் அவதரிக்கின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் 9 மற்றும் 10ஆம் அத்தியாயத்தில் அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் விருட்சமானது எவ்வளவு பெரிய விருட்சமாக வளர்ந்து பல்வேறான பக்தர்கள் அதில் இருப்பதாக அங்கு குறிப்பிட்டுள்ளது. அதனால் காலம் உள்ளவரை எல்லோரும் அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கத்திற்கு அவர்கள் கவர்ந்து இழுக்கப்படுவார்கள். In conclusion, he preached the process of chanting Hare Krishna, and those who are under his lotus feet are glorious. So why do we have to preach? Just like we are advertising something. Only when we advertise and market it, people understand its value and they will buy it. So that is our the role of the preacher, which himself Caitanya Mahāprabhu did, that is to get people attracted to what is really beneficial to them, which is Lord Krishna and his devotional service. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தின் சங்கீர்த்தனத்தை கொண்டு எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுத்தார். யாரெல்லாம் அவருடைய பாதன கமலங்களில் சரணடைந்திருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே மிகுந்த பிரபலமானவர்கள், பாக்கியசாலியானவர்கள். ஆகையால் நாம் எதற்காக நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால், உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை நாம் விற்க வேண்டும் என்றால் அதை நன்றான முறையில் நாம் விமர்சனம் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மக்கள் கவர்ந்து அந்த பொருளை வாங்குவார்கள். அதே போல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நாம் நன்றான முறையில் நாம் பிரச்சாரம் செய்து மக்களை கவர்ந்து இழுத்து இந்த பக்தி முறையை எடுத்துக்கொள்வதற்காக நாம் அவர்களை கவர்ந்து இழுக்க வேண்டும். Just like if a very famous person is coming to the city, we do some publicity so that people are ready to receive that person and benefit from that. So the purpose of preaching is to get people attracted to something which is really good for them. உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரபலமான நபர் ஒரு நகரத்துக்கு வருகை தந்தால் அவரை பற்றி நாம் பிரபலமாக எல்லா இடத்திலும் நம் பிரச்சாரம் செய்தால்தான் அவரை காண மக்கள் எல்லோரும் வருவார்கள். அதே போலத்தான் மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம், இந்த பக்தி முறையை கொடுப்பதற்காக அவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் அந்த விஷயத்தை கொடுப்பதற்காக நாம் பல்வேறு விதமாக பிரச்சாரம் செய்து அவர்களை கவர்ந்து இழுக்க வேண்டும். I think we will stop here. Any comments or questions can ask. Hare Krishna Prabhu. In the first para of purport, it is given that he has composed this text 81, which is in effect an explanation of the Bhagavatam verse as the second verse of the same work. So we can take it as a commentary or explanation of Bhagavatam, that verse, yes, given by Jiva Goswami in yes. CC. Yes. Then what is that second let verse? him translate. Yeah. கேள்வி என்னவென்றால், இங்கே பதத்தில் இரண்டாவது ஒரு இருக்கின்றது. அதாவது இந்த பதம் 81 அவர் பாகவதத்தை விளக்குவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விளக்கம் என்று என்பது அர்த்தமா என்பது கேள்வி. அது ஆமாம் என்று இந்த பதில். So the first verse which he quotes before he is writing the Bhagavad Sandarbha is that from the Bhagavatam 11.5.32, Krishna Varnam Tusha Krishnam Saṅgopāṅgāstra Parshadam Yajñe Saṅkīrtana Praye Yajantihi Sumedasaha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Kṛṣṇa himself.
he is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. So, this is the first verse he is invoking before writing the Bhagavata Sandarbha. இவர் ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் தன்னுடைய பாகவத சந்தர்ப்பத்திற்கு முதலாவதான ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்தே குறிப்பிடுகின்றார். அதுவே கிருஷ்ண வர்ணம் திசா கிருஷ்ணம் என்ற ஸ்லோகமாகும். So the next second verse which is continuing to invoke before writing is this one which we discussed today, antaḥ kṛṣṇa bahir gauraṁ darśitāṅgādi-vaibhavam kalau saṅkīrtana-ādyaiḥ kṛṣṇa-caitanyam āśritāḥ. So this is the second verse which is quoting before going further into the Bhagavata Sandarbha. ஸ்ரீமத் ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் தன்னுடைய பாகவத சந்தர்ப்பத்திற்கு இரண்டாவது ஸ்லோகமாக குறிப்பிடுவது இந்த ஸ்லோகத்தை தான். அந்த கிருஷ்ணம் bahir gauraṁ என்ற ஸ்லோகத்தை அவர் மேற்கோள் காட்டியிருக்கின்றார். So this is actually from the Karabhajana Muni, is Navayogendra, one of the Navayogendras, 9 sages. They are instructing Maharaja Nimi, and so in that context these verses are coming. இந்த ஸ்லோகமானது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காரபாஜனம் முனி மகாராஜா நிமிக்கு கொடுக்கும் அந்த உபதேசங்களில் ஒன்று. Okay, thank you. So Chaitanya Charitamrita ki jai. So we invite you all for the Gaur Purnima celebrations on the Monday, and so we'll continue discussing tomorrow and day after. எல்லோரையும் கௌர பூர்ணிமா உடைய விழாக்கு திங்கட்கிழமை நடக்கும் அந்த விழாக்கு எல்லோரையும் வரவேற்கின்றோம். நாம் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் சொற்பொழிவை நாம் அதுவரை காணலாம்.